Today, let us see the negative phrase in Tamil. This can be constructed with the suffix la. For example, he is reading. அவன் படிக்கிறான். He is reading. அவன் படிக்கல. He is not reading. அவன் படிக்கிறான். அவன் படிக்கல. This kind of phrase is used when you make something negative. Say, for instance, someone is asking you, is he playing? And then you say, he is not playing. Was he sleeping? No, he was not sleeping. So that's the meaning here. Let's see another example here. அங்க இருக்கு. It is there. அங்க இல்ல. It is not there. அங்க இருக்கு. அங்க இல்ல. So now let us see some phrases to understand them. Did not mother give you anything to eat? அம்மா உனக்கு எதுவும் சாப்பிட தரல? அம்மா உனக்கு எதுவும் சாப்பிட தரல? சாப்பிட தரல means did not give to eat. அம்மா உனக்கு எதுவும் சாப்பிட தரல means அம்மா did not give, mother did not give anything to eat. But you can change that into a question. அம்மா உனக்கு எதுவும் சாப்பிட தரல? Mother didn't give you anything to eat? Did not mother give you anything to eat? அம்மா உனக்கு எதுவும் சாப்பிட தரல? அம்மா உனக்கு எதுவும் சாப்பிட தரல? I don't understand what's going on. Just imagine the lady, she's sitting there and she's wondering, I don't understand what's going on. என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல. என்ன நடக்குதுன்னு. The yellow on the left and the right, which corresponds to each other. என்ன நடக்குதுன்னு means that what is going on. ஒண்ணு means anything. ஒண்ணுமே anything at all or nothing at all. So that's an stress there. It's emphasis. என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல. என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல. என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. You still don't understand what I mean to say? இன்னுமா. இன்னுமா means still. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு, what I'm trying to say, what I'm trying to mean. தெரியல means you don't know. The exact literal meaning is unable to see, perceive. That is தெரியுது, தெரியல. தெரியுது means I could see. தெரியல, I cannot see. So, இன்னுமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியல? Still, what I'm trying to mean, you don't know? You still don't understand what I mean to say? இன்னுமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியல? You're coming with me? And the answer is no. என் கூட வரியா? With me, you're coming? இல்ல, which means no, I'm not coming with you. You could just say no, or you could say no, I'm not coming with you. இல்ல, இல்ல, வரல. You're coming with me? Just imagine the boy is asking the girl, are you going to come with me? And to which she says, no, I'm not coming. இல்ல, வரல. என் கூட வரியா? இல்ல, வரல. No, I'm not coming. I'm unable to control my joy. Just imagine that little boy there, he's very happy. என்னால, by me, or I, for me. சந்தோஷம், happiness. தாங்க முடியல, I unable to control. I'm bursting out with happiness. என்னால சந்தோஷம் தாங்க முடியல. I'm unable to control my happiness. என்னால சந்தோஷம் தாங்க முடியல. I did not expect this to happen. நான் இப்படி ஆகும்னு யோசிக்கல. நான் meaning I, இப்படி ஆகும்னு
it will happen like this. யோசிக்கல, I did not think. Let's just assume that that guy there got stranded somewhere midway on his travel and he's saying, I did not expect this to happen. நான் இப்படி ஆகும்னு யோசிக்கல. மணி பத்தாச்சு. எழுந்திருக்கல? You're not waking up. எழுந்திருக்கல means not waking up. And then when you raise the intonation, it becomes you're not waking up. பத்து மணி ஆச்சு means it's 10 o'clock already. மணி பத்தாச்சு. Time is 10 already. எழுந்திருக்கல? You're not waking up. It is 10 already. You're not waking up. மணி பத்தாச்சு. எழுந்திருக்கல? Let's imagine that cute little boy. He's tuning his radio to hear to some music. And he says, சத்தம் எதுவும் கேட்கல. சத்தம் means noise and it's the same word being used for sound as well. எதுவும் anything. கேட்கல is not heard. சத்தம் எதுவும் கேட்கல. There's no sound being heard. சத்தம் எதுவும் கேட்கல. சத்தம் எதுவும் கேட்கல. சத்தம் எதுவும் கேட்கல. சாப்பாட்டுல means in the food. உப்பு is salt. போடல means it's not being added, or it means they did not add, or it's not being added. Or you can say சாப்பாட்டுல உப்பு இல்ல means in the food there is no salt. சாப்பாட்டுல உப்பு போடல. சாப்பாட்டுல உப்பு போடல. Or சாப்பாட்டுல உப்பு இல்ல. There's no salt in the meal. நீ இன்னும் கிளம்பல? வர இஷ்டமில்ல? நீ meaning you. இன்னும் கிளம்பல means you're not still ready. வர இஷ்டமில்ல, you're not interested to come. So maybe we are talking at the girl who is not very willing to go out. நீ இன்னும் கிளம்பல? You're not ready yet. வர இஷ்டமில்ல, you're not interested to come. நீ இன்னும் கிளம்பல? வர இஷ்டமில்ல? நீ இன்னும் கிளம்பல? வர இஷ்டமில்ல? In spite of my insistence, you're not send the money. இவ்வளோ சொல்லியும், இவ்வளோ means so much, சொல்லியும் in spite of saying, நீங்க பணம் அனுப்பல. You have not sent the money. பணம் means money. அனுப்பல. You did not send. இவ்வளோ சொல்லியும் நீங்க பணம் அனுப்பல. இவ்வளோ சொல்லியும் நீங்க பணம் அனுப்பல. I did not tell my folks or wife yet. வீட்டில். In a colloquial term, வீட்டில் means at home. வீட்டில் it is there at home. வீட்டில் at home. But you also use it for when you say I did not say this to வீட்டில் means to the people at my home, and colloquially it is also used for spouse. When a man says வீட்டில் சொல்லல means it can mean the people at home or his wife. வீட்டில் நான் இன்னமும் still சொல்லல, did not tell. I did not tell my folks or wife yet. வீட்டில் நான் இன்னமும் சொல்லல. வீட்டில் நான் இன்னமும் சொல்லல. Why didn't you come to play the other day? நீ ஏன் அன்னைக்கு விளையாட வரல? நீ ஏன் அன்னைக்கு விளையாட வரல? Why didn't you come to play the other day? நீ ஏன் அன்னைக்கு விளையாட வரல? நீ ஏன் அன்னைக்கு விளையாட வரல? I'll be making several more videos in order for you to understand the nuances of the Tamil language, everything from grammar to vocabulary to short phrases.
So please be sure to click the bell icon to be notified of new videos. All the best with your Tamil learning. Vanakkam, வாழ்த்துக்கள்.